Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Sujath. Andhra Pradesh Tenancy Act, and we have seen very good features. But at the end, what we have understood that the act was not successful. Okay, the act was not successful. అంత సక్సెస్ రాలేదు ఆ యాక్ట్కి. అంటే దానిలో ఉన్న ప్రొవిజన్స్, దానిలో ఉన్న సెక్షన్స్ దే డి నాట్ మీట్ మచ్ రిజల్ట్స్. అలా జరగలేదన్నమాట. రియాలిటీలో అలా ల్యాండ్ లార్డ్స్ టెనెంట్స్ మధ్యలో అలా యాక్చువల్లీ జరగలేదు. సో ద రీజన్ ఫర్ దట్, ఆ కారణం ఎందుకని మనం సర్వే చేసుకొని మనం కనుక్కున్న తర్వాత ఏమర్థమైందంటే, తెలంగాణలో ఇంకా ఆంధ్ర స్టేట్లో ల్యాండ్ సిస్టమ్స్ వేరేగా ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ టెనెంట్స్ వేరేగా ఉన్నాయి, ఇక్కడ టెనెంట్స్ వేరేగా ఉన్నాయి. దానివల్ల బికాజ్ ఆఫ్ దాట్ ఏమైందంటే ఎవరికి ఏ యాక్ట్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది, ఎట్లా అప్లికేబుల్ అవుతుంది అని ఆ కన్ఫ్యూజన్లో ఏమైందంటే సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు. తర్వాత గవర్నమెంట్కి ఏమర్థమైందంటే, ఓకే తెలంగాణకి ఒక సపరేట్ యాక్ట్ చేద్దామని వాళ్ళు ఒక థాట్కి ఇచ్చారు. అండ్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఏ సపరేట్ యాక్ట్. ఓకే, లెట్ us ఆల్సో సీ దాట్ యాక్ట్. ఓకే, Telangana Land Tenancy Act 1950. In Telangana, between 1946 to 1951, the farmers and agricultural laborers వాళ్ళు ఎలాగైనా రివాల్ట్ చేసిండ్రు. ఫార్మర్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్ లేబర్స్ దే రివాల్టెడ్ అగేన్స్ట్ ది ల్యాండ్ లార్డ్స్ డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ 1946 to 1951. అంటే గొడవలు జరిగినాయి అన్నమాట. ఓకే, అగేన్స్ట్ ది ల్యాండ్ లార్డ్స్ బై అగ్రికల్చరల్ లేబర్స్. ఎందుకు? వాళ్ళకి టెనెన్సీ రైట్స్ ఇవ్వాలి. అగ్రికల్చర్ లేబర్స్కి ఒక టెనెన్సీ రైట్స్, ఒక ప్రాపర్ ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ రెంట్, ఒక ప్రాపర్ టెన్యూర్ ఇవ్వాలి, ఓనర్షిప్ రైట్స్ ఇవ్వాలి, అక్యుపెన్సీ రైట్స్ ఇవ్వాలి అని వాళ్లకు ఆ డిమాండ్ ఉందన్నమాట. కానీ ప్రొటెస్ట్ మాత్రం జరిగింది. ఆ ప్లేస్లో ఈ ప్లేస్లో అలా చేసిండు, అలా అయింది. ల్యాండ్ లార్డ్స్కి డిమాండ్ చేసిండ్రు, రోడ్డు మీద వచ్చి అలా ఫ్లాగ్లు తీసుకొని ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు. అవన్నీ జరిగినాయి అన్నమాట. ఓకే, గవర్నమెంట్కి ఏమర్థమైంది, ఎందుకు ఇవన్నీ, వై ఆల్ దిస్ ప్రొటెస్ట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్ అని గవర్నమెంట్కి ఏమర్థమైందంటే, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈజ్ లీడింగ్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రివాల్ట్స్. అంటే చాలా తక్కువ మంది దగ్గర చాలా ల్యాండ్ ఉంది, చాలా మంది దగ్గర చాలా తక్కువ ల్యాండ్ ఉంది. ఈ ప్రాబ్లం వల్లనే ఈ ప్రొటెస్ట్లు జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ హాల్టింగ్ ది గవర్నెన్స్. ఓకే, దట్స్ వై ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ దిస్ మూమెంట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు కంట్రోల్ ది తెలంగాణ ఆర్మ్ స్ట్రగల్ మూమెంట్, the government has enacted Telangana Land Tenancy Act 1950. Okay andi, right. The rules of this act: the total tenants were categorized into protected tenants and unprotected tenants. Already you know this. Protected tenant means he will be having what? If you're talking about protected tenants, he will be having what? Security of tenure. He will be having security of tenure. Okay, unprotected tenant means he will never have this security of tenure. Undadu idi, he will never have this security of tenure. Protected means he will have, unprotected means he will not have, right? So protected and unprotected tenants. So who are called as protected now? Everki protected tenants ani ee act lo rashi undi, right? So the person who are cultivating the land for, the tenants who are cultivating the land for 6 years or more than 6 years. 6 years or more than 6 years. Okay, even before this act came into being, ee act rakamunde, if any tenants are cultivating a land for 6 or more than 6 years, then government of Telangana, means at the time government of AP will consider that particular tenant as protected, means he will never be removed from that land. Okay, they are also given what? Hereditary rights. After him, their children's. Then we have got unprotected tenants. Okay, who are those? Those who started cultivating after the act came into being. Those who started cultivating after the act came into being, they are given at least 5 years minimum tenure. They are giving at least 5 years minimum tenure. So you understand here that Telangana Tenancy Reform Act lo kuda first discussion em chesindu villu tenure gurinchi chesindu. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ యాక్ట్ 1950లో కూడా ఫస్ట్ డిస్కషన్ ఏం చేసిండ్రు,
టెనెన్సీ గురించి టెన్యూర్ గురించి చేసిండు. సో హియర్ ఆల్సో టెన్యూర్ వాజ్ ఫిక్స్డ్. If any person is cultivating a land before the act came into being for 6 years continuously, 6 years continuously he is doing it, then protected. If he is not doing, not protected. Okay, the one who are cultivating the land after the act was passed, they are actually given a security of 5 years వరకు చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళు యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత టెనెంట్ అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ మధ్యలో అగ్రిమెంట్ అయింది అనుకోండి, టెనెంట్ అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్ మధ్య అగ్రిమెంట్ అయింది, యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత అది మినిమం 5 years ఉండాలండి. జస్ట్ లైక్ నేను ఒక కొత్త ఎంప్లాయీ జాయిన్ అయిపోతే మినిమం 2 years అంటారు కదా, అట్లా. లేటర్ ద టెనెన్సీ could be extended obviously if you are happy with my, okay, you are a landlord, I am the tenant, if you are happy with my services, definitely what you will do, you will increase the tenancy. Well irrigated lands, then this is what, this is rent గురించి ఇది rent. Well irrigated lands లో it is like limited to 3 times. The rent was limited to 3 times more than the tax paid. Okay, whereas it is 5 times in case of what, dry lands. In case of what, dry lands. Ante enti rent, we are having what, rent here. We are having rent. So in rent, to decide the rent, we are having 2 types of lands are there. As you know that wetlands. Wetlands are those lands where agriculture is possible, water facility is there. And another land we are having what, dry land. Dry land. Wetland law 3 times. 3 times. Whereas dry land law, it should not be like, let us see that, it should not be 5 times. It should not be 5 times. Remember this point. Okay. So wetland 3 times, 5 times. Of tax paid. Tax paid ante, remember this point. If this is a land area, landlord pay government a land tax. Landlord pay government a land tax. Let's suppose 1 lakh landlord pay చేస్తున్నాడు అనుకోండి, 1 lakh. 1 lakh he is paying. Landlord is paying 1 lakh. So he cannot ask more than 3 lakh. 3 times ante into 3. More than 3 lakhs he cannot ask. Here, let's suppose he is paying 1 lakh. He cannot ask more than 5 lakhs. More than 5 lakhs. Remember this point. Okay, అంటే 1 lakh చాలా ఎక్కువ రాసిన నేను, వాళ్ళు పే చేసేది 2,000 3,000. ఓకే, remember this point. So rent is also properly given. Okay, tenants could get ownership rights. Tenants వాళ్ళకి ఓనర్షిప్ రైట్ ఇస్తారు, అంటే అన్ని యాక్ట్స్లోనే ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఎంత పే చేయాలి, టెనెంట్స్ 60% పే చేస్తే చాలు. వాల్యూ ఆఫ్ ది మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ దట్ ల్యాండ్. వాల్యూ ఆఫ్ ది మార్కెట్ రేట్ ఆఫ్ దట్ ల్యాండ్. సపోజ్ హియర్ ల్యాండ్ ఈస్ దేర్. Okay, this land is suppose 20 lakh rupees is there. This land value is how much? 20 lakh rupees is there. Okay, so 60% pay cheyali tenant. 60% means 60 by 100 into 20 lakhs. Chalu. Inte pay cheste chalu. Okay, evarki tenant can pay this to what? Tenant can pay this to landlord. But it's fine. So, ee 20 యాన్యువల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఇవ్వాలి. ఆ 60% ఎంత అవుతుంది అది ఒక్కటేసారి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ గివ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్, బికాస్ ఫార్మర్ దగ్గర అంత డబ్బులు సడన్గా ఎట్లా ఉంటాయి, అంత సమ్ ఆఫ్ మనీ విల్ నాట్ బి దేర్. దట్స్ వై 20 ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఇవ్వాలి. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఈజ్ చేసిండ్రు, చాలా ఇంకా కొంచెం ఈజీగా చేసిండ్రు టు పర్చేజ్ వాట్, ల్యాండ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్ లార్డ్ టు టెనెంట్స్. సెక్షన్ 18E ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్, government can declare directly, okay, landowners in the protected tenants as landowners in notified areas. Government notification ఇచ్చి ఇలాంటి ల్యాండ్స్లో ఎవరైనా టెనెంట్ లాగా పని చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళకి ఇవాళ నుంచి ల్యాండ్ ఓనర్స్ వాళ్ళు. ఓకే, దిస్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ వేర్ 18E. ప్రిలిమ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, గ్రూప్ 2లో గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్లో కూడా, because they will ask you which one of the following section of Telangana Tenancy Reforms mandates the government to declare the tenants as landowners in the notified areas. Section 18E, section 17E, section 15A, like that they will ask you the question. So that's why please be prepared for the Rangam. Remember this point. Okay. The Land Tenancy Act helped many tenants in 1954. Almost around చాలా మందికి ఓనర్షిప్ రైట్స్ దొరికింది ఈ యాక్ట్ వల్ల. 32,377 acres of land got into ownerships. అంటే టెనెంట్స్ లాగా
ఉన్న వాళ్ళు 32,000 acres మీద ఓనర్స్ అయిపోయినారు. దిస్ ఇంక్రీజ్ టు 85,409 acres. This increased to 85,409 acres. ठीक है, right. Then some other acts were also there during the time of Nizam. So కొన్ని tidbits acts ఉన్నాయి, అది కూడా మనం చూసేద్దాం. Other acts. So we are done with a proper tenancy అయిపోయింది మనది. Now we are learning word Malguzari Land Revenue Act. Malguzari Land Revenue Act. First Land Reform Act in Telangana. ఓకే, ఎప్పుడో లాంచ్ అయింది 1907లో. ద సేమ్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ గాట్ వాట్ ముస్లిం లీగ్ కూడా ఫామ్ అయింది. సారీ, ముస్లిం లీగ్ 1906. సో 1907 సూరత్ స్ప్లిట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ హిస్టరీ. ఇన్ యువర్ హిస్టరీ వాట్ హ్యాపెండ్? సూరత్ స్ప్లిట్ హ్యాపెండ్. సో వెరీ వెరీ ఓల్డ్ యాక్ట్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ దే విల్ ఆస్క్ యూ ద ఇయర్. ఈ యాక్ట్లో టెనెంట్స్ ఒకవేళ 12 years కంటిన్యూస్లీ వాళ్ళు కల్టివేట్ చేస్తున్నారు, అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నారు, 12 years కంటిన్యూస్లీ అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఈ యాక్ట్ ఏం చెప్పిందంటే వాళ్ళే పర్మనెంట్ టెనెంట్ అని చెప్పింది. ఓకే, మనకు ముందు తెలంగాణ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ యాక్ట్లో ఏముంది? ఆ యాక్ట్ రాకముందు 6 years కంటిన్యూస్గా ఎవరైనా చేస్తున్నారు, ఓకే, యాజ్ ఎ టెనెంట్ లాగా చేస్తున్నారు ల్యాండ్ లార్డ్ దగ్గర అంటే దే ఆర్ గివెన్ అబౌట్ పర్మనెంట్సీ, రైట్? హియర్ ఇన్ దిస్ యాక్ట్ 12 years. If anybody is cultivating a land for continuously for 12 years, they will be given what? Permanency, hereditary rights. And those tenants in our Telangana, they used to be called as, they are called as Shik Midar. Shik Midar. Okay. Barucha Committee. This committee was appointed to see the status and position of tenants in the year 1939. In the year 1939. On the recommendation of this committee, this act was undertaken. This act was undertaken. Means తెలంగాణ టెనెన్సీ యాక్ట్ వాజ్ అండర్టేకెన్. కొంచెం ముందు రావాలి ఆ పాయింట్, నేను తర్వాత రాసిన, బట్ నాకు ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ దట్ ఈస్ బరూచా కమిటీ. ఓకే, అస్సామీ షిక్మిదార్ ఎవరు? హూ హ్యాస్ కల్టివేటెడ్ ద ల్యాండ్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ 6 years. ఓకే, అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్ కెనాట్ రిమూవ్ హిమ్ అంటిల్ అన్లెస్ హీ కంప్లీట్ ద 6 years. ఓకే, కెనాట్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ టెనెన్సీ. షిక్మిదార్ ఈజ్ హౌ మచ్? షిక్మిదార్ 12 years. Whereas Assami Shikmidar 6 years. Because of the landlord's opposition, this act was not implemented. Implement అవ్వలేదు. Because of this opposition. అంటే అప్పుడు బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఉంది, అప్పుడు నిజాం was there, influential people was there, so democracy was not there. So గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది, మళ్ళీ నిజాంకి అందరూ ఏమన్నారంటే సార్ తీసేయండి సార్, అవసరం లేదు, చాలా వెల్తీ పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి చాలా డీసెంట్గా ఉంది, మళ్ళీ మన రిలేషన్స్ ఖరాబ్ అవుతాయి అని గాన్ గెట్స్. ఇట్స్ డన్ కంప్లీట్లీ. హైదరాబాద్ తెలంగాణ టెనెన్సీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ యాక్ట్ 1950. హైదరాబాద్ ఆర్ యూ కెన్ సే తెలంగాణ టెనెన్సీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ యాక్ట్ 1950. హైదరాబాద్ అగ్రికల్చర్ రిఫార్మ్స్ కమిటీ ఒక అపాయింట్ అయిందండి. ఓకే, సో టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ టెనెంట్స్, టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ టెనెంట్స్, ఓకే, టు సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ టెనెంట్స్, ది హైదరాబాద్ అగ్రికల్చర్ రిఫార్మ్స్ కమిటీ హ్యాస్ అడ్వైజ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ దట్ దే హ్యావ్ టు పాస్ దిస్ యాక్ట్. అప్పుడు టెనెంట్స్ మంచిగా ఉంటారని చెప్పింది. ఓకే, and because of on the recommendation of this Hyderabad Agriculture Reforms Committee only, Hyderabad Tenancy Act was announced in the year 1950 June 10th. Okay, June 10th. Okay, so time period was fixed. Tenancy agreement should be taken place only in front of Tehsildar MRO mundu and iddaru sign cheyali. Land tax should not be more than 3 to 5 times. Land tax should not be more than 3 to 5 times. Okay, if peasants continue tenancy for 6 years, then they will be considered as protected tenants. ఒకసారి ల్యాండ్ మీద 6 years మీరు కల్టివేట్ చేశారంటే మీరు ప్రొటెక్టెడ్ టెనెంట్స్ అయిపోతారు. ఓకే, టెనెంట్ షుడ్ నాట్ బి రిమూవ్డ్ అంటిల్ టెనెంట్కి తీయద్దు. ఓకే, ఎప్పటి వరకు? అంటిల్ హీ ఈజ్ కరెక్ట్లీ పేయింగ్ యూ ద రెంట్. ల్యాండ్ లార్డ్కి ప్రాపర్గా మంత్లీ డబ్బులు ఇస్తూ ఉంటున్నాడు,
then మీరు అసలు తీయద్దు. Restriction is there. Okay. Landlord should not take any gifts from tenants. Landlord should not take any gifts from the tenants. తీసుకోవద్దు. They should not take it. Okay. So this is the important features of this Hyderabad Agriculture Land Act of 1950. Okay, Andy. Right. Now, a very, very important act again is Ordinance also. Hyderabad prevent చేయాలి టెనెంట్స్కి ఆ ల్యాండ్ నుంచి. ఓకే, ది ల్యాండ్ లార్డ్ వెళ్ళిపోమంటాడు కదా, అది ప్రివెంట్ చేయాలి. ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టెనెంట్స్ అండ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ ఎవిక్షన్ ఆఫ్ టెనెంట్స్. Ordinance Act 1952. Ordinance Act 1952. సో ల్యాండ్ లార్డ్ టెనెంట్కి అస్సలు తీయద్దు, ప్రివెంట్ చేయాలి. ఒకవేళ హీఈస్ గోయింగ్ టు డూ దాట్, దెన్ ఎవిక్షన్ మాత్రం చేయొద్దు. ఏదొకటి ఇద్దరిలో కొన్ని ఏంటంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. కాబట్టి ప్రివెన్షన్ కూడా చేయాలి అండ్ ఎవిక్షన్తో ఆపాలి. ఓకే, ఎవిక్షన్కి ఆపాలి. By 1950 Tenancy Act, landlords have taken over the lands from the tenants and driven them away. ఓకే, ఇప్పుడు నుంచి మనం లాస్ట్ 2 వీడియోస్ నుంచి మనం ఏం చదువుతున్నామంటే, గవర్నమెంట్ హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ యాక్ట్, తెలంగాణ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ యాక్ట్, ఇవన్నీ టెనెన్సీ రిఫార్మ్ యాక్ట్స్లో ఒక పాయింట్ మాత్రం వెరీ కామన్గా దే హ్యావ్ గివెన్. వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్, ఎవరైనా ఎన్ని సంవత్సరాల్లో ఒక ల్యాండ్ మీద యాజ్ ఎ టెనెంట్గా ఉన్నారంటే వాళ్ళకి మేము పర్మనెంట్ రైట్ ఇస్తాం. అలా మనం అన్ని యాక్ట్స్లో చెప్తూనే ఉంటున్నాం. సో వెన్ దట్ వాజ్ అనౌన్స్, ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఏం చేసిండ్రు, తొందరగా వెళ్ళమన్నారు. ఎందుకంటే మరి నువ్వు ఉంటే మరి నీకు పర్మనెంట్ రైట్ వచ్చేస్తుంది కదా, మేము ఇవ్వం నీకు ల్యాండ్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో యూ గో అవే, యూ గెట్ లాస్ట్ అని చెప్పారు ల్యాండ్ లార్డ్స్. ఎవరికి? టెనెంట్స్కి. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ వాళ్ళ ల్యాండ్సే కన్వర్ట్ అవ్వలేదు. అంటే ల్యాండ్ లార్డ్స్ దగ్గర ల్యాండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అన్నమాట. టెనెంట్స్కి ఏం రాలేదు, ఎక్కువ సక్సెస్ఫుల్ మీట్ అవ్వలేదు. ఓకే అండి, రైట్. సో ల్యాండ్ లార్డ్స్ అండర్స్టూడ్ దట్ ల్యాండ్ యాక్ట్, టెనెన్సీ యాక్ట్లో వాళ్ళకి పర్మనెంట్ రైట్ వచ్చేస్తాయి కాబట్టి వీళ్ళకి తొందరగా పంపించేసిండు. అకార్డింగ్ టు దిస్ యాక్ట్ ద ల్యాండ్ వాజ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ద టెనెంట్స్ హూ హ్యాడ్ బీన్ డ్రివన్ అవే బై ల్యాండ్ లార్డ్. సో ల్యాండ్ లార్డ్ ఎవరెవరికి వెళ్ళమన్నాడు వాళ్ళకి పిలిచి మళ్ళీ ఇచ్చిండ్రు. ఓకే, the land was handed again to the tenants which are evicted by the landlords. The land which were sold without the consent of tenant will be marked. Marked అంటే వాళ్ళు రాసుకుంటారు, ఈ ల్యాండ్కి ఎట్లా అయింది, మళ్ళీ తర్వాత ఏం చేద్దామని. The size of the tenancy land will be decided. Tenancy land. సో ఒక ల్యాండ్ లార్డ్ ఒక టెనెంట్కి ఎంత ల్యాండ్ ఇవ్వాలి, ఎన్ని ఎకర్స్ ఇవ్వచ్చు. సో దిస్ సైజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చిన్నగా ఇచ్చి ఎక్కువ రెంట్ అడితే ఎట్లా నడుస్తుందండి, నడవదు. సో ఎక్కువ ఇచ్చి ఎక్కువ అడగచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాట్ ఈ ల్యాండ్ సైజ్కి ఇంత వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంది, ఇంకా ఇంత రెవెన్యూ వస్తుంది. సో అలా ఫిక్స్ చేద్దామని. సో ల్యాండ్ సైజ్ ఫర్ ఇన్ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ 1/3 పార్ట్ ఆఫ్ ది టెనెన్సీ ల్యాండ్ ఈజ్ డిసైడెడ్. ల్యాండ్ లార్డ్ ఈజ్ దేర్, ల్యాండ్ లార్డ్ ఉన్నాడు, అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వాట్, tenant is also there. We are also having what? Tenant. Landlord also we are having and tenant also we are having. Okay. Landlord దగ్గర ఒక డ్రై ల్యాండ్ ఉందండి. డ్రై ల్యాండ్ అంటే దీనికి మంచిగా వాటర్ ఇరిగేషన్ లేదు. డ్రై ల్యాండ్ ఉంది. ఎట్లా ఉంది? డ్రై. సో 3 పార్ట్స్. ఈ డ్రై ల్యాండ్కి 3 పార్ట్స్ చేసేసి ఈ 1 పార్ట్ ఇవ్వచ్చు టెనెంట్కి. 1 పార్ట్ ఇవ్వచ్చు. Remember this point. 1/3 of dry land. What is there here? For infertile lands, 1/3 part of the tenancy land is decided. For infertile lands, అంటే అంత మంచిగా ప్రొడక్టివిటీ లేని ల్యాండ్స్. ఓకే, for 6 years tenants cannot be removed. Same as before we have learned. For fertile lands, 1/4 part should be given. 1/4 part should be given. So very very easy. You are having what systems. Very very easy points you are having here. I hope you understood all of them. Okay.
and do subscribe to the Telugu One channel.